Coach, do you want to start with thoughts on the match? Yeah. Obviously, probably mixed feelings on today's match because obviously we knew that we play against a good team, that they are, despite perhaps the last results, is still a very good team in a good trend. And I think we started the game good, scoring a good goal early in the start. We got some good counters over the first half, but overall we missed a little bit of control. So we knew that they have talented players. As I explained, I learned a bit about my team against Chicago, so I learned that when you got an away game, kind of, obviously this one it was shorter trip, but still decent distance, so you need to manage after a busy schedule, and we try to manage the way we press, managing a little bit the effort. Second half, I think that we had some good sequences in possession, but over the minutes I think that the legs started to be more tired and we dropped a little bit more. So on the overall, I think that they got a lot of shots, high volume of shots, but actually most of the chances, I would say, they were long range shots out of the box. So we defended very well until Jamie, of course, had an important game. So that's one of the positives, that I think Jamie, Eric as well, had a tough game against one of the best players of the league, Wanga, and still he managed quite well. With the injury of Jimmer just 30 seconds after we made the sub, Ian, that has been away for a while, he had to jump straight, and I think he did a good job at the same time. In the overall, I think it's a valuable point, but definitely in terms of identity, in terms of how we want to play, there is a lot of work to be done. Victor, you can take questions on Zoom. Yep, we're going to jump to Zoom. Go ahead, Jeremy. Hi, Coach. Congratulations on the point, I guess. You did allow quite a high volume of shots. How did you believe that the team was able to defend in their own penalty area tonight? No, we didn't want to, but then you play against a team that today changed a little bit the structure. They were building up in a 3-box-3, so they accumulated good players inside in the pockets, and then you know that on the wide areas they got players that are very dangerous on 1v1. So we had to kind of survive for many situations. As I said before, since I came here, we didn't have the possibility to have a proper training week, because it has been always about recovering, traveling, and that was it. So pretty much all the training has been done by video, by very light sessions, and we need to improve most of our behaviors, our principles. So it's an early start. What I learned is that against Chicago, in a pitch that was much slower than it was today, if you are not aligned and you're a bit disjointed when you jump on high press or mid to high press, then you leave a lot of space, and this is something that we didn't want to allow LAFC tonight. So I think that in one way we defended much deeper than what we wanted, but it was a kind of a choice. And second, I think that, of course, as I said, Jamie was very important to keep the team alive and get a valuable point on the road. Follow up, Jeremy? Part of the reason the team had to defend so deep was they kept on giving the ball away due to LAFC's press deeper in their own half. How do you think the team was able to handle building out from deeper and getting forward tonight? Yeah, again, I think that we need to find a balance between the identity that we are trying to build and the fact that we had very few sessions to work on our build-up situations. So I think that for some of the moments that we were able to beat that pressure, we created interesting situations. In the first half, I remember two quite open situations with Cole, and then in the second one as well, one from Amir, another one from Kevin. The one from Kevin, I think, was as well a very good chance. So again, it's a work in progress. The most important for me is that the attitude there for all the players was very good. That we got a point away on the road. That is something that the team has struggled lately, and that I take it as a good foundation of trying to solve slowly some of the things that we want to improve, like having a better start of the game, which in the last two we have done, and then getting a better result away. We'll take questions in the room. Eduardo, go ahead. Did you want me to hold it? Martí, ¿cómo estás? Buenas noches. Fue un partido duro,
por momentos lo controló Portland Timbers, luego en algún momento también se vio superior a Los Ángeles FC. ¿Qué me puedes decir acerca del partido si creen que tuvieron la posibilidad de ganarlo hoy día? Bueno, creo que es una mezcla de emociones el de hoy, porque evidentemente sabíamos que jugamos contra un equipo que es fuerte, que es muy fuerte en casa, que tiene jugadores de mucho talento y que además sabemos que si les das espacio, sobre todo para correr, para salir al contraataque, te matan. Entonces creo que bueno, fue una lección un poco otra vez, como dije, que aprendimos del equipo, del rendimiento del equipo en Chicago, donde nosotros vamos a intentar ser un equipo que en la medida de lo posible va a intentar presionar más alto, va a intentar recuperar el balón arriba, pero entendimos que bueno, con este calendario pues tan corto, con las bajas de última hora, con un poco las piernas pesadas, con una plantilla corta, teníamos que decidir bien el enfoque que tomábamos en este partido, ¿no? El enfoque fue pues bueno, cerrar un poquito más los espacios que hay entre líneas, no darle esa posibilidad de progresar a Los Ángeles en esos pockets, y creo que bueno, que por un lado nos sirvió para adelantarnos el marcador, para tener ciertas opciones a la contra, pero por otro concedimos, es verdad, un volumen demasiado elevado de tiros, la mayoría de ellos desde fuera del área, es cierto, pero aún así tenemos que mejorar muchísimo el control del juego, tanto con balón como sin balón. Pero bueno, valoro mucho el esfuerzo del equipo, valoro mucho la actitud de los chicos luchando hasta el final, decepcionados porque prácticamente creo que la única acción donde Boanga pudo hacer uno de sus acciones igual características, pues bueno, consiguió un buen gol, pero por eso es uno de los mejores jugadores de la liga. Y bueno, al final también creo que hay que valorar que en una semana así, en recién aterrizados, pues bueno, creo que el balance de terminar estas semanas con un punto fuera de casa en un campo difícil, creo que es un resultado decente, a pesar de que queremos seguir mejorando en muchas áreas. Más allá del resultado final, creo que el balance es positivo del equipo porque se vio muy concentrado en todo momento, corrió bastante a la marca, y también destacar que hubo buenas actuaciones por parte de los laterales, como Jim Pantemis y Miller, y también cuando entró Ian Smith. Sí, la verdad es que estoy muy contento con algunos de los chicos. He destacado antes la actuación claramente de Jamie, que hizo algunas paradas muy importantes que nos ayudaron a mantenernos en el partido, pero creo que en general la defensa del área, creo que el esfuerzo que hizo todo el equipo de defender muchas situaciones de bloque abajo fue muy bueno, y como dices, creo que Eric asumió el reto de manera excelente, aportando su experiencia. Viene de una temporada donde ha participado mucho menos que las anteriores y creo que hizo muy buen trabajo, y luego Jimmer creo que está rindiendo muy bien en estos 3-4 partidos que llevo de aquí. Es una lástima su lesión, esperemos que no sea grave, se notaba la rodilla, pero esperemos que no sea nada grave. Entonces tuvimos que poner ahí quizá un poquito más pronto de lo que queríamos, porque recién volvió a entrenar después de la lesión, y creo que también Ian demostró que es un jugador que nos va a ayudar muchísimo y que tiene muchísima calidad, así que muy satisfecho con ellos tres. Con respecto a la lesión de Brandon Bay, ¿se contempla la posibilidad de traer otro lateral derecho? Es una posibilidad, desde luego. Creo que es evidente que necesitamos algo de ayuda. Creo que el club es consciente y así lo hemos identificado, tanto con Ned como con todo el equipo de scouting, que necesitamos ayuda en algunas áreas. Bueno, hemos tenido además algunas lesiones durante este tramo. Evidentemente la de Brandon pues va a ser de larga duración, desafortunadamente, como la de Juan, y eso nos deja un poquito más descubierto en esa posición, pero también bueno, vamos a intentar terminar esta ventana pues siendo un equipo más fuerte, una plantilla más fuerte de la que tenemos ahora. We're gonna wrap it there. Thank you for the time, Coach.